quick announcement. There's a white Honda with registration number ending 812 that's blocking traffic in the parking. Whoever owns car ending 812, could you please move the car? White Honda ending 812. Thank you. Announcing again, 812 white Honda. Apparently it's urgent. Whoever it is, if you could go down, please. Sorry.
The chief guest has just arrived, and I request anybody who would like to offer floral tributes to please offer floral tributes in the meanwhile, and thereafter we'll start the function. Here for the inauguration of the Meenakshi Raghavan Nambiar Trust and the commemoration of the first death anniversary of Mrs. M.R. Nambiar, who left for her heavenly abode on 17 June 2021. As this is a private function, I take the liberty to occasionally referring to Mrs. M.R. Nambiar as Amama, as she was to me. We can all settle down so that we start the formal functions of the evening. We have the privilege to have as our chief guest Mr. K. Jayakumar, former Chief Secretary of Kerala, but more fondly remembered by those in Calicut as their collector. Sir, I request you to kindly grace the dais. I also request Mrs. Sabida Srikumaran and Mr. Basant, the authors of the trust, Mr. R. Jaswant, author and chairperson of the trust, and Mr. Ragen Basant, the managing trustee, to come to the dais. To initiate the function with an invocation to the Almighty, I invite Nidhi and Manjula. Nidhi is Amama's great-granddaughter and Manjula is her granddaughter-in-law. You can stand there. Hold your hands.
ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, dear Nidhi and Manju. Meenakshi Raghavan Nambiar Trust embodies for us an idea to perpetuate the memories of an ideal couple. A couple who lived their life together far ahead of their times, which even 2 generations down we find difficult to emulate. From a high school romance to shared professional goals and immense cooperation with each other, and always being available for family and friends, their life together gives aspiration goals to all of us. I request Mr. R. Jeswant, Chairperson of the Trust, to deliver the welcome address. Our chief guest and speaker of the day, Mr. K. Jayakumar, guests, friends and relatives of our family, representatives of schools, winners of scholarships and awards, members of the press, ladies and gentlemen. Today marks a dream come true for all of us, particularly for my brother, Justice R. Basant, who conceived the idea to have this educational and charitable trust in honor of our late mother become a reality. I must also mention here the role of our late father, who provided all the support to our mother to achieve so much in the field of education. We consider ourselves lucky and blessed to be children, grandchildren, or relatives of this wonderful couple. We are lucky to have with us today as chief guest Mr. K. Jayakumar, former Chief Secretary of the Government of Kerala, who knew my mother and has interacted with her. On behalf of our family, we extend to you, sir, a very warm welcome to this function. The fact that we have today with us so many guests, friends and relatives of the family is testimony to how much she was respected. Some of you have traveled from overseas and outstation locations to attend this function. We extend our heartfelt gratitude and welcome all of you to this function. We also have with us heads of institutions and senior teachers of the schools from where the awards and scholarship winners were chosen. We welcome all of you to the function. We also welcome the recipients of awards and scholarships, and some of them with their families, and hope this recognition and support will spur and inspire them to scale greater heights as teachers and students. Some members of the press are here too, and we welcome them too. Once again, a hearty welcome on behalf of the family to all of you who are here for this function, which marks the inauguration of the Meenakshi Raghavan Nambiar Trust. Thank you. Thank you for that introduction. I now request Mr. R. Basant, one of the authors of the trust, to give us an introduction to the Meenakshi Raghavan Nambiar Trust. Revered Chief Guest, Mr. Jayakumar, ladies and gentlemen. As a young man, I always felt that I am the master of my fate and the captain of my soul. But as I live longer and grow older, you really realize that your life is molded and controlled by many imponderable circumstances. To be born to worthy parents is the first among them. It's a privilege conceded for some persons only, not all. Call it chance, fate, destiny, nature, or God, you must be blessed by that entity to have good and worthy parents. We siblings, my sister Sabita, my brother Jaswant and myself, were blessed copiously by the Lord with the opportunity to be born to ideal parents.
They were a role model couple. My father A. Raghavan Nambiar and mother Meenakshi Nambiar ushered us into this world and tried to give us everything possible at their command, the worthiest being their attempt to inculcate in us a sublime value system. We are indebted to them for that. Today, they are not with us. About 45 years back, my mild-mannered, suave, affectionate, and friendly to all Father Raghavan Nambiar left for his heavenly abode at the age of 57 years. Long later, on the 17th of June last year, my mother Meenakshi Nambiar also left us after a full, dynamic, and rewarding life at the age of 96 years to join him in their celestial abode. What can we attempt to do in return for that gift of God to us? We pondered and thought that this heavy debt of gratitude can be attempted to be discharged by forming a trust for undertaking activities dear to their hearts. Thus, this trust, named after my father and mother, Meenakshi Raghavan Nambiar Trust, was born and registered. We three siblings are the authors of this trust. The trust primarily attempts to perpetuate the memory of our dear parents by undertaking activities which would have pleased them if they were alive today. To strive towards excellence is the constitutional fundamental duty of every Indian citizen under Article 51AJ of the Constitution. To attain perfection, godhood, is the spiritual duty in Indian thought. My mother was a living example of the yearning for perfection and the pursuit of excellence. That was the signature tune of her existence. As a daughter, as a sister, as a wife, as a mother, as a grandmother, as a great-grandmother, as a relative, as a teacher, and as an administrator, you name it, she personified the yen for excellence and perfection. We hence thought that this strive for excellence can be the axiom or the central theme which can be pursued to perpetuate their memory. Since our mother, Mrs. Nambiar, was the winner of the National Award for Teachers and had devoted her entire life in educational activities and pursuits, we thought recognizing and encouraging excellence in teachers and students could be a good starting point for the activities of this trust. My mother was concerned very much about students from less privileged sections of society not being able to bloom into their fullness on account of their financial constraints. We hence thought that the trust should award financial scholarships to deserving students. This year, to start with, we are awarding an Outstanding Teacher Award, including a cash award of Rs 50,000, to a teacher from the Chinmaya Vidyalaya, Calicut, which institution our mother held dear to her heart, headed and nurtured for a long period of time. We also give cash awards of 25,000 rupees each to the best outgoing girl and boy students of Chinmaya Vidyalaya this year. The trust is also giving monthly scholarships of rupees 5,000 each to 6 deserving students, 3 from the government model school where our mother had served as a headmistress during the early 70s, as also 3 other students from the West Hill Beach area where our house is located. Thus, 9 awards are being given this year. The authors of the trust have assured that the family alone shall contribute funds to the activities of the trust. The trust is now in a position to undertake an annual budget of 5 to 6 lakhs of rupees every year. Next year, we hope the trust can expand its activities and have an annual outlay of about 10 lakhs of rupees. The responsibility of running the trust will be placed on the shoulders of the younger generation of the family. My younger brother R. Jaswant, a co-author, will be the chairperson, and my son Ragen Basant will be the managing trustee. The other 5 trustees are my wife Sushila, my daughter-in-law Liz Matthew Anthrapair, my nephews Uday and Bishan, and my only niece Bianca. To inaugurate the trust, we have a very versatile personality who had impressed and impacted the lives of very many young persons of my time in Calicut. He was the collector of Calicut during the early 80s. As the head of the district team of officers,
he, by his colorful personality, had stolen many hearts in the city. I remember that our mother was greatly impressed by this young collector of those days. She had wanted her students and grandchildren to make him the role model in their lives and emulate them. We are happy that he has kindly agreed to be here as the chief guest and inaugurate the trust. My mother in her heavenly abode would certainly be pleased with us for the choice of the chief guest today. Why such a function at all to inaugurate? We have asked ourselves this question again and again. Actually, we wanted the next generation in my family to commit to shoulder the responsibilities as trustees in front of friends and relatives of the family. Making a solemn commitment in front of such an august group of affectionate friends, relatives, and well-wishers will constantly remind them of their responsibilities, we do hope. May the trustees be able to discharge the responsibilities placed on their shoulders. I wish them well. Thank you very much. Thank you, Acha, for that inspirational introduction. I'm sure with the strength of those words, we will be able to carry on in everything what you want. I now invite Mr. Bishan Jeswant for an introduction of our chief guest. Good evening, everyone. I am pleased to have the privilege to introduce to all of you our chief guest for today, Mr. K. Jayakumar, a man who wears many hats. Some people know him as a 1978 batch IAS officer who held bureaucratic positions at many levels, from being the Kozhikode district collector, holding various positions in the Ministry of Tourism and Culture, to serving as the chief secretary, Government of Kerala. Some others know him as a poet, writer, and lyricist, having written lyrics for nearly 100 Malayalam films and authored about 45 books in both Malayalam and English. Now retired, he currently serves as the chairman of the Satya Sai IAS Academy in Trivandrum. Sir, it's an absolute pleasure to have you with us today. I now request Nikhil Basant, Amama's youngest great-grandchild, to welcome Mr. K. Jayakumar with a bouquet of flowers. Before the inaugural address by the chief guest, we will have the solemn inauguration of the trust by lighting of the lamp. For this, I request the Honorable Chief Guest to kindly initiate the lighting of the lamp. To keep the flame going, I request the family members to join in. Sabida Sri Kumaran, the eldest daughter of Mrs. M.R. Nambiar. Mrs. Kanagavalli Nambiar, the sister of Mrs. M.R. Nambiar. Sabida Sri Kumaran. Kanagavalli Nambiar, known to all of us as Velli Auntie. Indu Ramachandran and Mr. T.O. Ramachandran, sister and brother-in-law of Mrs. M.R. Nambiar. Resina Balakrishnan, daughter of Shamla Banu, who is the sister of Mrs. M.R. Nambiar, who is no longer with us. R. Jaswant and Sushila Basant will light the next wick. R. Basant and Sushila Basant.
And finally, R. Jeswant and Vrinda Jeswant. I now invite the Honorable Chief Guest to deliver the inaugural address. Shri Basant, Justice Basant, and Mr. Jaswant, and Sabita, and other members of the family, and distinguished audience and relatives. I prefer speaking in Malayalam. ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങേയറ്റം വൈകാരിക പ്രാധാന്യം മാത്രമല്ല വളരെയേറെ അർത്ഥമുള്ള ഈ ഒരു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ട്രസ്റ്റ് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ലല്ലോ. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ജേർണി, ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ഹോൾ. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ തോന്നിയ ആ വലിയ മനസ്സിനും വിചാരത്തിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഞാനെന്നും അത് എന്നെ വളരെ വിനീതനാക്കുന്നു. യു കുഡ് ഹാവ് ഇൻവൈറ്റഡ് എനി വൺ, പീപ്പിൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഹാപ്പി ടു ഒബ്ലൈജ്. പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ച് വരുത്താൻ എന്നോട് കാണിച്ച ദയാദാക്ഷിണ്യം, അതിന് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ആരുടെ പേരിലാണോ ഈ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് ആ അമ്മയായിരിക്കണം അതിന് കാരണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇൻഫാക്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, മൈ മദർ വാസ് വെരി ഫോണ്ട് ഓഫ് യു ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഹി കുഡ് ഹാവ് ബ്രോട്ട് ദി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. വൈ ദിസ് ഹംബിൾ മാൻ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അമ്മ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണക്കാരി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഐ വാല്യൂ ഇറ്റ്, ഐ ചെറിഷ് ഇറ്റ്, ഐ ട്രഷർ ഇറ്റ് ആസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഐ കുഡ് ഹാവ് എവർ ഗോട്ട്. അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഔദ്യോഗികമായി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു കീർത്തിപത്രമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. As you rightly said in your introduction, നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അദൃശ്യമായ ശക്തികൾ, അത് കർമ്മമെന്ന് പറയാം, ഭാഗ്യമെന്ന് പറയാം, എന്തും പറയാം, വി ഡോണ്ട് നോ, ഇൻവിസിബിൾ, ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ, ഇൻഡിഫൈനബിൾ ഫോഴ്സസ് ടെൽ യു വെയർ ടു ഗോ, ടെൽ യു വാട്ട് ടു ഡു. അത് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം തിരക്കേടില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകും. അല്ല, ആ കേട്ടതൊന്നും അല്ല ശരി, എൻ്റെ വേറൊരു മനസ്സിരുന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ശബ്ദത്തെ അവഗണിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലുടനീളം ആ ഒരു ശബ്ദം, എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആന്തരികമായ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വലിയ ഡാമേജ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ വരെ എത്തിയതെന്നും അത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഈ അമ്മ എനിക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സേവനമെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ജീവിതം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോഴിക്കോട് കളക്ടറായി വന്നു. കോഴിക്കോട് കളക്ടറായിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് 2-3 വർഷം സുഖമായിട്ടിരുന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോകാം. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഐ വോണ്ടഡ് ടു റിലേറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ. അതാരോടാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്തയ്ക്ക് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻവിസിബിൾ ഫോഴ്സസ് ആണ്. ആ ഇൻവിസിബിൾ ഫോഴ്സസിന് തലകുനിച്ച് കൊടുക്കാൻ, വിധേയമായി കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്, എ കൾച്ചർ ദറ്റ് ഫോഴ്സസ് യു ടു ലിസൺ ടു ദ ഇന്നർ വോയിസ്. ആ കൾച്ചറിങ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആ കൾച്ചറിങ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷി വാസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഷി വാസ് എ ടീച്ചർ. എത്രയോ കുട്ടികൾ ഈ അമ്മയുടെ കൈകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് തിങ്ക് ദറ്റ് റിസൾട്ട് നന്നാക്കി എടുത്താൽ എൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സാധാരണഗതിയിലുള്ള ടീച്ചർമാരെ പോലെ അല്ല. നേരെ മറിച്ച് എൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും ഹി ഷുഡ് ഫ്ലവർ. അതാണല്ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ, അതാണ്. ഹി ഓർ ഷീ ഷുഡ് ഫ്ലവർ എന്ന് ഉള്ള ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു വിചാരം. അതാണ് ഒരു അധ്യാപിക എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ അമ്മയെ വ്യത്യസ്തയാക്കിയത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് അവരുടെ മക്കളും ചെറുമക്കളും അമ്മയുടെ ഓർമ്മദിനം 1 വർഷം തികയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ വിസ്മൃതിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ളതല്ല ഈ അമ്മയുടെ സ്മരണ എന്ന് വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ എ ട്രമൻഡസ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും അമ്മമാർ മരിക്കും ഇല്ലേ? ബട്ട് children of all mothers are not compelled to create an institution like this, and that also with judicial precision, if I may say so. ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ആ പ്രേരണ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് കമ്പൽഷൻ? അച്ഛന് വേണ്ടി ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ, ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രേരിതം. യു കനോട്ട് ബട്ട് ക്രിയേറ്റ് ദിസ് ഫോർ ഹെർ. ആ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രേഗ്രൻസ് ഓഫ് ഹെർ പേഴ്സണാലിറ്റി. എനിക്ക് അത്ര പരിചയമില്ല, ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് മെറ്റ് ഹെർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. ബട്ട് ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം ആരായിരുന്നു മീനാക്ഷി രാഘവൻ നമ്പ്യാർ എന്നുള്ളത്. മരണാനന്തരം തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് താൻ ജീവിച്ച മൂല്യങ്ങൾ ശാശ്വതവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്ന ചിന്ത മക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ, അത് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നിറവേറ്റാൻ ആ മക്കൾക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ, ഐ തിങ്ക് ദർ കനോട്ട് ബി എ ഗ്രേറ്റർ ബ്ലെസ്സിങ് ദൻ ദാറ്റ്. നമ്മളെ ഉപകരണമാക്കുകയാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രെയർ ഉണ്ടല്ലോ, മേക്ക് മീ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് ദൈ പീസ് എന്നാണ്. ദിസ് ഈസ് മൈ പ്രെയർ ടു ദീ. ലോർഡിനോടുള്ള പ്രെയർ അതാണ്, മേക്ക് മീ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് ദൈ പീസ്. ഐ എം നോട്ട്, ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നെ അതിൻ്റെ ഉപകരണമാക്കിയാൽ മതി. ഐ തിങ്ക് ഡെസ്റ്റിനി ഹാസ് മെയ്ഡ് യു ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ലാർജർ കോസ്, താങ്ക്സ് ടു ദി ഗ്രേഷ്യസ് കമ്പല്ലിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി, ദ ഫ്രേഗ്രൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് യുവർ മദർ. ആ അമ്മയുടെ ആ വ്യക്തിത്വത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ തലകുനിക്കുന്നു. ഈ ട്രസ്റ്റ് ഇതുദ്ദേശിച്ച അതേ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നാൾക്ക് നാൾ വളരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ തന്നെ അത് ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഏത് സ്ഥാപനവും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പലത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ചിലതൊക്കെ ജീവനോടിരിപ്പുണ്ട്, ചിലതെല്ലാം ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഇതങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വേറെവർ ദർ ഈസ് എൻ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, ഒരു പ്രചോദന സാന്ദ്രത എവിടെയുണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഇന്ധനമുണ്ടാവുക. മറ്റത് ഷോയാണ്. അത് എൻജിനില്ലാത്ത വണ്ടിയെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചതുപോലെ ഇരിക്കും. അതിനകത്ത് എൻജിനുമില്ല, പെട്രോളുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ആ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്തം വിട്ടുപോകും. ഓൾ ദ മണി ദാറ്റ് യു ആർ earmarked to run a trust for 1 year would be spent in one showy, extravagant inauguration. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതോടുകൂടി തീരും. നമ്മൾ സ്ഥിരം പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ സിനിസിസം വരുന്നത്. ആ പരിപാടിയുടെ ഷോ ആൻഡ് ഗ്ലിറ്റർ കണ്ടാൽ അറിയാം, ഒന്നുകിൽ ഇത് ആരെയോ പറ്റിക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഷോ ജസ്റ്റ് ടു ഇംപ്രസ് സംബഡി എൽസ്. ഇതല്ല. ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഫ്ലേവർ ഓഫ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഐ ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഐ ഹാവ് നോ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ദി ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് ഇൻവിസിബിൾ ഫോഴ്സസ്, ആസ് ഐ സെഡ്, വിൽ ഗൈഡ് ദിസ് ട്രസ്റ്റ് ഫ്രം സക്സസ് ടു സക്സസ്. ഐ ഹാവ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു പ്രസംഗരൂപേണ പറയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റിയാണ് പറയേണ്ടത് എന്നെനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി വലിയ പ്രഭാഷണം നടത്തി നിങ്ങളുടെ ഈ നല്ല സാന്ദ്രമായിട്ടുള്ള
ഒരു സായനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇന്നർ വോയിസിനോട് ചെവിയോർക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പരിശീലനമാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. Who can listen to that voice? Our mind should be trained to listen to that inner voice. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ആ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നില്ല, നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ ആ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇമ്പൾസ് കൊണ്ട്, ആ ഇമ്പൾസീവാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. മനുഷ്യർ ബൈ നേച്ചർ വി ആർ ഇമ്പൾസീവ്. പക്ഷേ ഇമ്പൾസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആ ഇമ്പൾസിനെ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് കൊണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ് നന്നാവുന്നത്, നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുന്നത്. നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഇമ്പൾസ് എല്ലാം ചെയ്താൽ വി ബിക്കം റൗഡീസ് അല്ലേ? ഇമ്പൾസീവായിട്ട് എന്നെ ഒരുത്തൻ ചീത്ത പറഞ്ഞു, ബൈക്കിൽ പോയപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ തുറിച്ച് നോക്കി, ഞാൻ നിർത്തി അവനെ കരണക്കുറ്റിക്ക് 2 പൊട്ടിച്ചു. ഇമ്പൾസാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സെഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് അസലായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. അത് ഇമ്പൾസിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. There are periods in history where discipline overrides impulse and vice versa, where impulse overrides discipline. ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഈ രാജ്യത്ത് നടന്ന കാലത്ത് ഗാന്ധിജി അഹിംസയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇമ്പൾസീവ് ആവരുത്, ഡിസിപ്ലിൻ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരം തോന്നും, നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം തോന്നും, അതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കത്തിക്കലോ വെള്ളക്കാരനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലലോ അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഇമ്പൾസ്. കൺട്രോൾ യുവർ ഇമ്പൾസ്. അതാണ്. That is true education. Gandhiji actually was giving proper education, social education to the countrymen. അല്ലേ? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാസനകളെ, ഇമ്പൾസസിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ when educated people act impulsively, we should come to the inevitable conclusion that they are uneducated. അവൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ മെനക്കെട്ടത് വെറുതെ. കാരണം ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും വായിൽ തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല എന്നർത്ഥം. ഞാൻ കുറച്ചു കാലം മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ച അവിടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആളാണ്. ഐ യൂസ് ടു ടെൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ദാറ്റ് യുവർ കോണ്ടക്ട് ഷുഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ഫ്രം അതേഴ്സ്. നിങ്ങളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ യുവർ കോണ്ടക്ട് ഷുഡ് ബി ഡിസിപ്ലിൻ. നേരെ മറിച്ചാണ്. അവൻ്റെ കയ്യിരിപ്പ് കണ്ടാലറിയാം അവനൊരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നിടത്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? അവൻ്റെ കയ്യിരിപ്പ് കണ്ടാൽ അറിയാം അവനതൊരു കോളേജിലെ ഇന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകനാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. ഈസ് ദറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴിതെറ്റിപ്പോയോ? വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോയോ? ഇന്ന് ഐ എം നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി ലാർജർ സോഷ്യൽ കമൻറ്റ്സ്. ഇമ്പൾസസ് ആർ ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ എവരിവെയർ. റീസണിങ് അല്ല. So we have a responsibility to tell the people, to tell the society that to be educated means you have to be disciplined. You have to control your impulses. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുള്ള വിമോചനത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കൂ. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ആ ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ആളിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവോ അത് മുഴുവൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഒരു എമോഷണൽ കണ്ടീഷനിങ് അത്യാവശ്യം. അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മറക്കേണ്ടതെല്ലാം ഓർത്ത് വയ്ക്കുകയും ഓർക്കേണ്ടതെല്ലാം മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടമാണ്. ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയെപ്പറ്റി ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ, they remember the value of their mother. They remember that there is an indebtedness. ഒരു അമ്മയോട് കൊടുത്തു തീർക്കാനാവാത്ത ഒരു കടമുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് മൈ പേരൻസ് ഹാവ് മോൾഡഡ് മീ എന്നുള്ള വിചാരം, ദാറ്റ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കംസ് ഫോർത്ത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന സകല കൊള്ളരുതായ്മകളെയും ഒരു പക്ഷേ ആക്ട് ഓഫ് ഇൻഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. ആക്ട് ഓഫ് ഇൻഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച്, വിവേകാനന്ദൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഐ വിൽ കോൾ എവറി ഇന്ത്യൻ എ ട്രൈറ്റർ ഹൂ ഹാവിങ് ബീൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദി എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഫോർഗെറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഹി ഈസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ ഏതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിഭവം കൊണ്ട് അവൻ പഠിച്ചുവോ ആ സമൂഹത്തെ മറക്കുന്നവനെ ഐ ഷാൽ കോൾ ഹിം എ ട്രൈറ്റർ എന്നാണ്. നോട്ട് എ സിമ്പിൾ വേർഡ്.
ഇത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് പറയുകയാണ് സ്വാമി ഇപ്പോഴത്തെ സ്വാമിമാരെ പറ്റില്ല, യഥാർത്ഥ സ്വാമി ഇപ്പോൾ സ്വാമിയാണ്. സ്വാമി എന്ന് പറയരുത്, സ്വാമി ആ സ്വാമി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. സ്വാമി സേസ്, I shall call every Indian a traitor who forgets the society that has educated him. അവന് വേണ്ടി പണം മുടക്കി അവനെ വിദ്യാസമ്പന്നനാക്കി ആ സമൂഹത്തെ മറക്കുന്നവനെ ഞാൻ രാജ്യദ്രോഹി എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ ദി ട്രൂ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത്. ഹി ഹാസ് എംബഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വൺ സെൻറ്റൻസ് വാട്ട് ഈസ് എ ട്രൂ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. വൈ ഡു പീപ്പിൾ ഫർഗെറ്റ്? ഒരുത്തൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തീരുന്നു. ഹി ഈസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. Why does he do that? Because he forgets that he owes it to society rather than he grabbing it. ഇല്ലേ? ഈ സർക്കാർ ഓഫീസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരെ പരിശീലനം കൊടുക്കലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പണി. അത് സാധ്യമായൊരു കാര്യമാണോ എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇഫ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് സംബഡി സ്മൈൽ അറ്റ് എ വിസിറ്റർ, ഹാഫ് മൈ ടാസ്ക് ഈസ് ഓവർ. ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ മതി. ഈ ദുർമുഖമായിട്ടിരിക്കാതെ ഒന്ന് ചിരിക്കുക. ഈ വരുന്ന ഒരാളെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ മതി. മറ്റത് ഇങ്ങനെ തല പൊക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ വലിയ വെയിറ്റിലാണ്. എന്താ എന്ന് ചോദിക്കും. ഇവൻ കൊടുത്ത നികുതി പണമാണ് വാങ്ങിച്ച് ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചിട്ട് മക്കളും ഭാര്യയും ജീവിക്കുന്നത്. വേറൊരു കണക്ക് കൂട്ടലുണ്ട്, അതുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇൻഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ്, ഫൊർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ്. ട്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് അബൌട്ട് റിമെമ്പറിങ്, വേറാസ് വി ആർ നൗ ഫൊർഗെറ്റിംഗ് എവറിത്തിങ്. എന്താണ് ഫൊർഗെറ്റിംഗ്? ഞാൻ ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പറ്റി പറയുകയാണ്, കറപ്ഷനെ പറ്റി പറയുകയാണ്. ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ 25 വയസ്സിൽ അയാൾ സർക്കാർ ജോലിയിൽ കയറുകയാണ്. അയാൾ 60 വയസ്സിലോ 55 വയസ്സിലോ റിട്ടയർ ചെയ്തു. പക്ഷേ 35 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 30 വർഷം ജോലി ചെയ്തു. 30 വർഷത്തെ ശമ്പളം എല്ലാം കൊടുത്തല്ലോ. ശമ്പളം കൊടുത്തു, ടി എ കൊടുത്തു, ഡി എ കൊടുത്തു, HRA കൊടുത്തു, യാത്ര പോയതിന് പോകാതെ കള്ളറ്റി എഴുതിന് ടി എ കൊടുത്തു, എല്ലാം കൊടുത്തു. അമ്മയ്ക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഉള്ള ചവനപ്രാശത്തിൻ്റെ പൈസയും കൊടുത്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ്, ചവനപ്രാശത്തിൻ്റെ ബില്ലിനും കൊടുത്തു, മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റും കൊടുത്തു, എല്ലാം കൊടുത്തു. 35 വർഷം പോറ്റി, റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു, പെൻഷൻ കൊടുത്തു. 60 വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ 55 വയസ്സ് റിലേറ്റീവ്ലി യങ് ആണ്, ഹി വിൽ ലിവ് ഫോർ അനദർ 30 years. 55 വയസ്സ് 85 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും. അപ്പോൾ 25 വയസ്സ് കയറിയ ആളിന് 30 വർഷം ശമ്പളം, പിന്നെ ഒരു 30 വർഷം പെൻഷൻ, 60 വർഷമായല്ലോ. ഭാര്യ മരിക്കാൻ പിന്നെയും എടുക്കും ഒരു 10 വർഷം. അപ്പോൾ 60, 10, 70, 10 വർഷം ഫാമിലി പെൻഷൻ കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 30 വർഷം ഒരുത്തൻ നടത്തിയ വിശിഷ്ട സേവനത്തിന് ദ പുവർ ഗവൺമെൻറ് വിച്ച് ബോറോസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ശമ്പളവും പെൻഷനും ഫാമിലി പെൻഷനും കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർ 70 years, ഫോർ ദ ഗ്രേസ്ലെസ് സർവീസ് ഹി ഡിഡ് ഫോർ 30 years. ആ 30 വർഷം ഇവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഫയൽ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുകയും വന്നവനോട് അപമര്യാദയെ പെരുമാറുകയും വന്നവൻ ഏതോ ഒരു വർത്ത്ലെസ് ഫെലോ ആണെന്നുള്ള ധാരണ കൊടുക്കുകയും ഇവനേതോ ഒരു വലിയ പുള്ളിയാണെന്നൊരു ധാരണയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് പേയിങ്, ദ എക്സ്ചക്കർ ഈസ് പേയിങ് ഫോർ 70 years. ആൻഡ് പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ വാങ്ങിച്ച ശമ്പളത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് ആലോചിച്ചോണം. വൈ? ഹി ഫർഗെറ്റ്സ്, ദ ഫെലോ ഫർഗെറ്റ്സ്. അവൻ പഠിച്ചതിന് വേണ്ടി മുടക്കിയ കാശ് വേറെ, അവന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തതിന് സമൂഹം മുടക്കിയ കാശ് വേറെ. എവറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് സബ്സിഡൈസ്ഡ്, എവറി പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് സബ്സിഡൈസ്ഡ്. അങ്ങനെ സബ്സിഡൈസ് ചെയ്ത് എഡ്യൂക്കേഷനും നടത്തി, ജോലിയും കൊടുത്ത്, ശമ്പളവും കൊടുത്ത്, പെൻഷനും കൊടുത്തിട്ട് ഹി ഫർഗെറ്റ്സ് ഫോർ ഹും ഹി ഈസ് സിറ്റിംഗ് ദെയർ. ഫർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് ആണ്. എവറി കറപ്ഷൻ ഈസ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ഫർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് അറഗൻസ്. അതാണ് ട്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് റിമെമ്പറൻസ്. ആ റിമെമ്പറൻസ് വരണമെങ്കിൽ education should not be a fragrance sprayed on your shirt, but it should be a fragrance that comes from within, as നമ്മുടെ അമ്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ that fragrance should come from within. അപ്പം മാത്രമേ മീനാക്ഷി രാഘവൻ നമ്പ്യാരെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അവരുടെ മക്കളെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് റിമെമ്പറൻസ്, ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് റിമെമ്പറൻസ് എന്നീ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ട്രസ്റ്റ് വൈൽ ഗിവിംഗ് അവേ ദ സ്കോളർഷിപ്സ് ഷുഡ് ഓൾസോ ഡിവോട്ട് സം ടൈം എവറി ഇയർ ടു റിമൈൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി അബൌട്ട് ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദ ട്രൂ നേച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ A+ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറികളായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ മാറിപ്പോയേക്കാം. ഞാനീ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് മനസ്സിലാവും. A+ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിലും തിരക്കേടൊന്നുമില്ല. കുട്ടിക്ക് ഈ ഫൊർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗവും
അരഗൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗവും പിടിപെടാതിരുന്നാൽ അവൻ ജീവിതത്തിൽ നന്നായി വരും. കാരണം ജീവിതയാത്രയിൽ എത്ര A+ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതല്ല, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എത്ര A+ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതല്ല, വെദർ ഹി റിമെമ്പേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഗൈഡ്സ് ഹിം. അതാണ് GPS സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. വെദർ ഹി റിമെമ്പേഴ്സ്. അവന് വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി അറിയാമോ, അവൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാമോ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ടുള്ള മറവിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സിന്നെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ മറവി രോഗം പിടിച്ചവർക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം മറവി ഈസ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് സിൻ. I think education is a resistance against മറവി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇന്നലെ ഞാനൊരു ലേഖനം എഴുതിയൊരു വാചകം നല്ലതായതുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ട്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ആൻസറിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ദി ആൻസേഴ്സ്. ഈ സമൂഹം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വച്ചു നീട്ടുന്ന പൊള്ളയായ ഉത്തരങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ്, അല്ലാതെ ചോദ്യക്കടലാസിൽ ഉത്തരമെഴുതുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയെല്ലാം ഫൊർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളായിട്ട്, ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഫോർ എ ലാർജർ കോസ്. ആൻഡ് ട്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ട്രാൻസെൻഡൻസ്. അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ട്രാൻസെൻഡൻസ്. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൊർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് മാറി റിമെമ്പറൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, ഇൻഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡൻസ്. ട്രാൻസെൻഡൻസ് ഓഫ് വാട്ട്? ഫ്രം സെൽഫിഷ്നെസ് ടു സെൽഫ്ലെസ്നെസ്. സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് നിസ്വാർത്ഥതയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ വികസിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് വികസിക്കും. ആക്ച്വലി ഈ സെൽഫിഷ്നെസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡു നോട്ട് ഗോ ടുഗെദർ. സെൽഫ്ലെസ്സായിട്ട് ഏതൊരു ജോലിയിലും ഇരിക്കാനുള്ള സന്നാഹം, അതാണ് അവന് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് കിട്ടേണ്ടത്. അവന് A+ വാങ്ങിപ്പിക്കുന്നതിലൊന്നും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. പക്ഷേ എന്ത് വില കൊടുത്തും സെൽഫിഷായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശവും ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും നമ്മുടെ അധ്യാപകരും ശട്ടം കെട്ടണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അന്യനുതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും അമലേ വിവേകികൾ. കുമാരനാശാനാണ്, എൻ്റെ വരിയല്ല. അന്യനുതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും അമലേ വിവേകികൾ. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അവിവേകികളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം അന്യനുതകിയല്ല ഇവിടെ ആരും ജീവിക്കുന്നത്, പലരും ജീവിക്കുന്നത്. വിദ്യാസമ്പന്നരൊക്കെ തന്നെ അന്യന് ഉതകുന്ന തരത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്. അന്യനുതകുന്ന തരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ വിവേകികളാകുന്നത് എന്ന് കവിവാക്യം. അത്തരത്തിലുള്ള വിവേകശാലികളെ, അതുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദൻ്റെ പേര് വിവേകാനന്ദൻ എന്നായത് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ പേരൊന്നും കൊടുത്തില്ലല്ലോ. നരേന്ദ്രൻ വിവേകാനന്ദനായത് വിവേകമാണ്. എന്താണ് ആ വിവേകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം? അന്യനുതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും വിവേകികൾ. അതാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനെയുള്ളവരായി തീരട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കൾ ഓർമ്മ ഉള്ളവരായി തീരട്ടെ. ശങ്കരാചാര്യർ എവിടെയൊക്കെയോ ആണല്ലോ സഞ്ചാരം. അങ്ങ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ എവിടെയോ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അമ്മ വിളിച്ചാൽ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്. മരണസമയത്ത് അമ്മ ഓർത്തു, മകൻ എത്രയോ മൈലുകൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് എത്തി. ആസ്ട്രൽ ബോഡിയിലാണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാതൃപഞ്ചകം എഴുതുന്നു. എനിക്ക് കാണാതെ പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അമ്മയോട് അവസാനമുള്ള സമർപ്പണമാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും അമ്മ പേറിയില്ലേ? ഈ 9 മാസം വയറ്റിലിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് നടന്നില്ലേ? എൻ്റെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ശുദ്ധിയാക്കി എന്നെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയില്ലേ? എങ്ങനെ ഞാനിതിന് ഹൗ ഡു ഐ റീപേ? ഞാനിതെല്ലാം എങ്ങനെ പകരം തരും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ശങ്കരാചാര്യർ ഒന്നും മറന്നില്ല എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ ഒന്നും മറക്കാത്ത മക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാധിക്കണം. മീനാക്ഷി രാഘവൻ നമ്പ്യാരുടെ ഓർമ്മ അത്തരത്തിലുള്ള മക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ, അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അധ്യാപക ലോകത്തിന് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ ട്രസ്റ്റ് ഇരുള് പടരുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഈ മെഴുകുതിരിയുടെയും നിലവിളക്കിൻ്റെയും വെളിച്ചം പരത്തിക്കൊണ്ട് ദീപഗോപുരം പോലെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ ടാഗോർ പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ കൊച്ചു കൈകളിലാണല്ലോ ഈ ഭാഗ്യം വന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ടാഗോർ ഗീതാഞ്ജലി പറയുകയാണ്, അങ്ങയുടെ പാരിതോഷികങ്ങൾ എൻ്റെ കൊച്ചു കൈകളിലാണല്ലോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഗീതാഞ്ജലിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ഈ ദുർബലമായ കൈകൾ കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായത് എന്ന ഭാഗ്യാതിരേകത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഈ ട്രസ്റ്റ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശ ഗോപുരമായി നിൽക്കട്ടെ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഈ സമ്പന്നമായ സദസ്സിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഈ ഫാമിലി ട്രസ്റ്റിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട്, ഈ ട്രസ്റ്റ്
നിലവിൽ വന്നതായി ഔപചാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹം ഈ ട്രസ്റ്റിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്നുറപ്പാണ്. സർവോപരി സർവേശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഈ ട്രസ്റ്റിനെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, sir, for sharing your noble thoughts, which I think has turned this entire audience into students, and we have greatly benefited from listening to it, and we will also recall our inner voice after listening to this. Now we come to the presentation of awards for this year. The first award is for the outstanding teacher of Chinmaya Vidyalaya School, the school that Amma was associated with for the longest and was very dear to her. The outstanding award teacher of this year is Mrs. Sheena C.K. I cannot do better than to read a short write-up about Sheena ma'am given by the Chinmaya Vidyalaya management, who selected her as the best teacher. 31 വർഷത്തെ അധ്യാപനം, മിസ്സസ് നമ്പ്യാരുടെ കർശനമായ ശിക്ഷണത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ അധ്യാപിക, ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതിനേറെ പൂർണ്ണതയിൽ നിർവഹിക്കണം എന്ന് കാർക്കശ്യം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഷീന മിസ് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും തൻ്റേതായ കാഴ്ചപ്പാടും അഭിപ്രായവും എന്നും വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നു. പാഠ്യവിഷയത്തോടൊപ്പം കുട്ടികളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന യഥാർത്ഥ അധ്യാപിക, സഹപ്രവർത്തകരോട് എന്നും സ്നേഹോഷ്മളമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന പ്രസന്നമായ വ്യക്തിത്വം. We are immensely happy to request Sheena ma'am to come to the dais to receive the award. This award includes a cash prize of rupees 50,000. The next award is for the best outgoing girl student of Chinmaya Vidyalaya, which goes this year to Parvati S. Parvati, apart from being an outstanding all A+ student, is also a budding artist and writer. I request Parvati to come up. The next award is for the best outgoing boy student of Chinmaya Vidyalaya, which goes to Mr. Abhinav I. Abhinav I is an ace quizzer, apart from being a brilliant all A+ student. This award also includes a cash prize of 25,000. Next, we move on to the scholarship awardees for the current academic year, each of whom will be given a scholarship of rupees 5,000 per year for 1 year, the first tranche of which will be given today, and the rest will thereafter be transferred to their accounts in the first week of each month. Yeah, it's 5,000 per month for this whole year. I request the scholarship awardees to come forward as I call. Sachu N of Model Higher Secondary School. Abhinand M, also of Model Higher Secondary School. Mohammad Fasil KP of Model Higher Secondary School. Amma had served at the Model Higher Secondary School for a long period, which is why we, for this year, chose Model Higher Secondary School as for the scholarships.
Next, Archana TP of GVHSS Nadakava. Santish SK of GMPUS Pudiyangadi. And the last recipient is Neha K of College of Applied Science, Calicut. Mrs. M.R. Nambiar was universally teacher to everybody. But most of us gathered here are blessed and privileged to have known her as Amma, Echi, Velima, Nambiar Auntie, and Amama. She effortlessly slipped into so many roles, and what remains today are memories of her quiet dignity and the sweet fragrance of how loved and special she made all of us feel. To share her memories of Amama as a principal, I invite Mrs. Sheena C.K. Good evening all. Respected dignitaries on and off the dais. I am so honored to be here today and so grateful to be the recipient of this award, because this award is instituted in memory of Mrs. M.R. Nambiar, who was the recipient of the National Teachers Award. See, I am getting a little bit tensed because I can't express the feelings as words. Anyway, I am so grateful. Let me express my gratitude to the family of Mrs. M.R. Nambiar, my colleagues who always supported me, and of course, my principal, Srijit sir, who nominated my name for this award. Mrs. Nambiar എന്ന പ്രിൻസിപ്പളെ കുറിച്ച് 5 മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞാനാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് 5 മിനിറ്റിലൊന്നും തീരില്ല കേട്ടോ. മിസ്സസ് നമ്പ്യാരെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നതിന് മുൻപേ പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ മിസ്സസ് നമ്പ്യാരുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൂടെയായിരുന്നു. ഞാൻ പഠിച്ചത് മീൻചന്ത NSS ഹൈസ്കൂളിലാണ്. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ HM ആയിട്ട് മാഡായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എൻ്റെ SSLC ബുക്കിലൊക്കെ മാഡത്തിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറാണ് ഉള്ളത്. ഡിഗ്രിയും BEd ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു ആൻറ്റിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയാട് ഒരു ചിന്മയ വിദ്യാലയമുണ്ട്, അവിടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം അവിടെ പ്രിൻസിപ്പളെ ചെയറിൽ മാഡമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കുറേ സംസാരിച്ചു. അതിനിടയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി. എനിക്കവിടെ ജോലിയും തന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടീച്ചറെ പോളിഷ് ചെയ്ത് അതിന് ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ടീച്ചറായിട്ട് ഞാനിവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഹർ, ദാറ്റ് ലേഡി, ദ ഗ്രേറ്റ് വെറ്റേറിയൻ ലേഡി മിസ്സസ് M.R. നമ്പ്യാർ. ഓരോ മൈന്യൂട്ട് കാര്യത്തിലും നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിലുള്ളിലെ ഏറ്റവും നല്ലതിനെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മിസ്സസ് നമ്പ്യാർക്ക് മാത്രം കഴിയുന്നൊരു കഴിവാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ജോലി കൂടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം ചൂടാവും കേട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ
പിന്നീട് അതിൻ്റെ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും മാഡത്തിനറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാഡത്തിനോടൊരു ദേഷ്യമായിട്ട് തോന്നില്ല. കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ദേഹത്തോട് ചേർത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഒരു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടെ മാഡത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. പെർഫെക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ 1-2 ഇൻസിഡൻറ്റ് 5 മിനിറ്റിൽ തീർക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയുള്ളൂ. പെർഫെക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടൊന്നും ഈ SSLCക്കൊന്നും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലല്ല ഈ ലിസ്റ്റൊന്നും അയക്കുന്നത്, എഴുതുകയാണ്. 150 കുട്ടികളുടെ പേരൊക്കെ ഒരു A ലിസ്റ്റ് B ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട്. ഈ എഴുത്ത് നല്ലതിനോ ചീത്തനോ എന്നറിയില്ല, കുറച്ച് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് നന്നായി പോയി. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാനും എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് ഉണ്ട് സീന മിസ്, ഞങ്ങളെ 2 പേരെയും തന്നെയാണ് വിളിക്കുക. ഈ ലിസ്റ്റ് എഴുതി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം SSLCയുടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാവി, അതായത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതണം. A ലിസ്റ്റിലും എഴുതണം, B ലിസ്റ്റിലും എഴുതണം. ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഒരു 20 കുട്ടികളെയും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ 19 ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും. 20ാമത്തെ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട്, ഇത് ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് പറയല്ല, അവിടെ മാഡത്തിൻ്റെ മഹിമയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ DO's ഓഫീസിൽ അന്നൊക്കെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് DO's ഓഫീസിൽ ഈ ഫോം കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് ചിന്മയ വിദ്യാലയയിലാണെന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ മിസ്സസ് നമ്പ്യാരല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൾ, ശരി അത് വാങ്ങി വെച്ചോളൂ, നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ആ ഫോം വാങ്ങി വെക്കാൻ DO ഓഫീസിൽ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാഡത്തിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ എന്താണെന്ന്. അതേപോലെ നമ്മൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എഴുതി കൊടുക്കുമ്പം ഇതേ അനുഭവം ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഫോം വേറൊരു സ്കൂളിലേക്ക്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് അവിടുന്നും ഇതേ ചോദ്യം, ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലല്ലേ, മിസ്സസ് നമ്പ്യാരല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൾ, ശരി അത് വാങ്ങി വെച്ചോളൂ, അത് നോക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മാഡം. ഡിസിപ്ലിൻ്റെ കാര്യം പറയേ വേണ്ട. മാഡം ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയെ ചീത്ത പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. പണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല, കോർപ്പറൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. വടി ഒരിക്കലും ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു ശീലം. അങ്ങനെയുള്ള മാഡം അടുത്തു കൂടെ പോകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ വെൽ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന, ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കുട്ടിയെ ചീത്ത പറയുന്നതോ അടിക്കുന്നതോ ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷേ മാഡത്തിനെ കണ്ടാൽ കുട്ടികൾക്കൊരു ഡിസിപ്ലിൻ, ആ സ്കൂളിലൊരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. 9:30 മണിക്ക് സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8:30 മണിക്ക് മാഡം ഒരു ഓട്ടോയിലാണ് വരിക. 8:30 മണിക്ക് ഗേറ്റിൽ ഓട്ടോ ഉണ്ടാകും. നമുക്കറിയാം ഓട്ടോ കയറുമ്പം 8:30 സമയം. അത്ര കൃത്യസമയത്ത് സ്കൂളിലെത്താനും കുട്ടികൾ എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ടീച്ചേഴ്സ് എത്തണം എന്നുള്ള പാഠമൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മാഡമാണ്. അതിപ്പോഴും പിന്തുടർന്ന് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രസ്സിങ് ഇതൊക്കെ മാഡത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്. ഓർണമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മാഡം അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാരീസ് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിനെങ്ങനെ അഡ്മയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. നല്ല പട്ട് സാരിയിലൊക്കെ ഓഫ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും, അതിന് പക്ഷേ പല കളേർഡ് ബോർഡേഡ് സാരീസ്, അതിന് പറ്റിയ ഓർണമെൻറ്റ്സ്, നമ്മൾ മുടി എങ്ങനെ കെട്ടണം. നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുടി കെട്ടിക്കോളൂ, പക്ഷേ സ്കൂളിൽ വരുമ്പം അതിനൊരു ഡിഗ്നിറ്റി വേണം. യു ഷുഡ് ബി എ റോൾ മോഡൽ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അതാണ് മാഡം പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി എ റോൾ മോഡൽ. അതേപോലെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളാണെന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ കുട്ടികളാണെന്നല്ല, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടികളാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും പണിഷ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ നന്നാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം മാഡമാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്, കാക്കയ്ക്കും തൻ കുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞാണ്. ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലും നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്, അത് ആരായാലും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാഡത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഈ പങ്ക്ച്വാലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മാഡം പലപ്പോഴും തമാശയിൽ പറയാറുണ്ട് മാഡത്തിൻ്റെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും ഭയങ്കര പങ്ക്ച്വലാണെന്ന്. മാഡം റെഡി ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ വീടിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടാവും. അയാളെ കൊണ്ട് വലിയ സൂര്യക്കേടാണെന്നാണ് പറയുക. അത്രയും 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ അയാൾ നേരത്തെ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും മാഡം പറയാറുണ്ട്. ഇനി സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഏറ്റവും അധികം ഞാൻ അസൂയപ്പെടുന്നത് മാഡത്തിൻ്റെ പേരിൽ മക്കളുടെ കാര്യത്തിലാണ്.
ഇത്രയും ലവ്വിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അമ്മ എപ്പോഴും ഈ മക്കളുടെ പേരും സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരും അവിടെ പറയാറുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ 2 വർഷം മുന്നേ, കൊറോണയുടെ മുന്നേ, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂള് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു, 50th ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് മാഡത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയ കുറേ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ പഠിച്ച് പാസ്സായി പോയ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരുന്നു ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ നടത്തിയത്. ആ സെലിബ്രേഷന് ഈഡനിൽ അപ്പോഴും മാഡം പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനും ഈ സീന മിസ്സും കൂടിയാണ് പോയത് വിളിക്കാൻ. പോയ സമയത്ത് ഓർത്തെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ പേര് ആരോടും പറയരുത്, ഞാൻ തന്നെ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ 2 പേരുടെ പേരും മാഡം തന്നെ ഓർത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് സുശീലയെ വിളിക്കണം, എന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കണം, ഞാൻ എന്തായാലും വരും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സുശീല മാഡത്തിനെ അപ്പം തന്നെ വിളിച്ചു. അവിടുന്ന് തന്നെ മാഡത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് നമ്പർ തന്നു. ഞങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ മാഡത്തിനെ വിളിച്ചു, സുശീല മാഡത്തിനെ വിളിച്ചു. വിളിച്ച ഉടനെ സുശീല മാഡം പറഞ്ഞതാണ് അതിലും രസം, അമ്മയ്ക്ക് വരണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എന്ത് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മക്കളെയും മരുമക്കളെയും ചേച്ചിമാരെയും അനിയത്തിമാരെയൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ബസന്ത് സാറിനെയും ജസ്വന്ത് സാറിനെയും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ മാഡത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം, മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളത് പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. മാഡത്തിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള കാറ് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, ഈഡനിലേക്ക് പോകുന്നതേ. അത് കണ്ടാൽ തന്നെ ആ ഞെട്ടൽ വരുള്ളൂ. അതിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മാഡത്തിന് കയറാനൊരു തിരിയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട്, അത് ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയുള്ളൂ. ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് അത് ഡ്രൈവർ വന്ന് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് മാഡത്തിന് അതിലേക്ക് കയറ്റി ഇരുത്തി. ഇത്രയും ലവ്വിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മക്കളുള്ളത് കൂടെ മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. ഇനി സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എന്നും ഈ ഒരു അവാർഡിന് ഞാൻ മാഡത്തിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ ഞാൻ അർഹയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം മാഡത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Sheena ma'am, for that beautiful reminiscence. We have with us a student who has made Amama immensely proud. I invite Advocate Srinath Girish, a leading lawyer and currently a member of the Bar Council of Kerala, to share his thoughts about his teacher. Chairman of this function, Mrs. Jaswant, Chief Guest of the day, Mr. Jayakumar, Mr. Justice Basant, as I cannot forget how to address him, Mrs. Sabita, Raghavan, my dear distinguished ladies and gentlemen. When I was a student at, again, the NSS High School, mentioned that, I had this very valuable gift. I could maintain an absolutely innocent face while getting up to the greatest of mischief. This asset held me in good stead for quite a long time. My teachers never suspected a thing, and I was carrying on merrily. This changed in my last year at NSS when Mrs. Nambiar took over as a principal. We all knew that someone new was taking charge, supposed to be a award-winning teacher and a very, very strict person. But we never knew what the meaning of the phrase very, very strict was until she actually took charge. I still remember the first assembly we had. അവിടെ അന്ന് നാഷണൽ ആന്തം പാടണം. മാഡം സൈഡിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നാഷണൽ ആന്തം പാടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അന്ന് ഞാനും ഉണ്ട്, 2 ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്വതവേ നാഷണൽ ആന്തമൊക്കെ ഒരു പേരിന് പാടില്ലായിരുന്നു. പതിവ് പോലെ പാടിത്തുടങ്ങി. ബാക്കിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ തോണ്ടേ ഇക്കിളിയാക്കി എന്തോ ചെയ്ത് ഞാൻ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ഓഡിയൻസ് മുഴുവൻ ചിരിച്ചു. അങ്ങനെ നാഷണൽ ആന്തം ഒരു കണക്കിന് തീർന്നു. ഞങ്ങൾ അപ്പം ഒന്നും ചീത്തയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് ഓഫീസിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. എന്നിട്ടൊരു 15 മിനിറ്റ്, ഇൻ ദോസ് 15 minutes ഐ റിയലൈസ് ദറ്റ് ദി നാഷണൽ ആന്തം ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സോങ്. അതെന്താ അതിൻ്റെ കാര്യം, അതെന്തുകൊണ്ട്, വാട്ട് ദി റെസ്പെക്ട് ടു ദി നേഷൻ എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതെന്നും ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ അത് മറന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ആ നാഷണൽ ആന്തം കേൾക്കുമ്പോഴോ പാടുമ്പോഴോ എറക്റ്റായിട്ട് അറ്റൻഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മിസ്സസ് നമ്പ്യാരെ ഓർക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ
എൻ്റെ ഇന്നസെൻറ്റ് ഫസാഡ് അന്നാണ് പൊളിഞ്ഞത്. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ കാട്ടിയാൽ ആദ്യം വിളിക്കുന്ന ആൾ എന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ബട്ട് ഷീ വാസ് നോട്ട് only about strictness. She used to, like Mrs. Sheena said, she used to find out, she used to know very well, study her students very well. Our own weakness, our own strengths. For example, ഞാൻ നല്ല വായിക്കും, പക്ഷേ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ബുക്സ് ഒന്നും തരില്ല, കാരണം കേടുവരുത്തും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ബുക്സൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റാത്ത ബുക്സാണെന്നുള്ള ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഷീ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദറ്റ് ഐ ഹാഡ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു റീഡ് ആൻഡ് ഷീ instructed the librarian to give me books which were considered far above the standards of children of my age. പാട്ട് പാടുന്നു കേട്ടു മനസ്സിലായി. പിന്നെ എപ്പോൾ പാട്ട് പാടാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ പാടണം എന്ന് പറയും, പാടും. ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതുവരെ ഒരു 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ NSS ഹൈസ്കൂൾ അപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് എ സെക്കൻഡ് ബാച്ച്. അപ്പോൾ അവിടെ വി വർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ഗോ ഫോർ ഈ ഇൻ്റർ ക്ലാസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ആർട്സ്, സ്പോർട്സ്, അതിലൊന്നും വി വർ നോട്ട് supposed to go. ഞങ്ങൾ cloistered existence ആയിരുന്നു. It was during Mrs. Nambiar's time that we first participated in all the district events with creditable achievements. We won the several trophies in the athletics, not me. എന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ അത്ലറ്റിക്സിനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ള. പക്ഷേ there were people. We won some good trophies in the music and writing and things like that, the competitions. Plus we fought matches in cricket and football with other schools. ആ റഫ് ആൻഡ് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണെന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഹർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു സിറ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് ഓൾ ദ ടൈം. വെൻ സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റ്സ് വൈ ദെയർ, സ്പോർട്സ് വരുമ്പോൾ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഗോ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് പ്ലേ. മുകളിലൊരു മുറിയിലാണ് ഓഫീസ്, അത് നോക്കിയാൽ താഴത്തേക്ക് കാണും. ആ ഓഫീസിൽ നിന്നാൽ ഷീ കുഡ് സീ ദ ഹോൾ ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മുകളിൽ നോക്കിയാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആവും. പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും വളരെ ഡിസിപ്ലിനായിട്ട്, ബുള്ളിങ് ഇല്ല, റഫ് പ്ലേ ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അക്കാഡമിക്സ് ഡ്യൂറിങ് ഹേർ ടൈം ഈ 10th ക്ലാസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് എല്ലാ സ്കൂളിലും. ഈ 100% കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഉള്ള ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും അവരവരുടെ വീക്ക്നെസ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യലായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോർ മീ ഇറ്റ് വാസ് മാത്സ്. പക്ഷേ യു കോൾ മീ വൺസ് ടു ദ ഓഫീസ് ആൻഡ് സെഡ്, your problem is only carelessness. Try. Careless mistake ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയാൽ രക്ഷപ്പെടും. ശരി, ട്രൈങ് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ്. ഞാൻ SSLC ഒക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് മാത്സ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയത് അന്നാണ്. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദറ്റ് ഐ ഫൊഗോട്ടൻ മാത്സ് ടോട്ടലി. ബട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് മൂമെൻറ്റ്, ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദ എക്സാം പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് ഗ്രേഡ്, ഷീ വാസ് എ കോസ്. കെയർലെസ്നെസ് ആ എക്സാമിന് എന്തായാലും ഒഴിവായി. നോ ഇഫ് യു പണിഷ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, മിസ്സസ് നമ്പ്യാർ നെവർ യൂസ് ടു, ഇപ്പോൾ ഫോർ പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഇൻ അതർ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് അണ്ടർ അതർ ഹെഡ് മിസ്ട്രസസ് വുഡ് ഹവ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ കോളിംഗ് ദ പാരൻസ് ഇൻ, നല്ല TC എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന പണിഷ്മെൻറ്റ് വരെ അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യില്ല. ഷീ വുഡ് എനിക്കൊരു യുണീക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ പഴയ സാമൂരിൻ്റെ സമ്മർ പാലസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സമ്മർ പാലസിൽ ഒരു ആർമറി മാതിരി ഒരു റൂമുണ്ട്, അത് പൂട്ടി കിടക്കുക, ആരും പോകാൻ പാടില്ല, സ്റ്റുഡൻസ് ആരും കയറാൻ പാടില്ല. ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും രാഞ്ചിയും ഒരു ദിവസം അവിടെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയറി, ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണല്ലോ. അതിൽ കുറേ പഴയ തോക്കുകൾ, വാളുകൾ, പരിചയങ്ങൾ കേട്ട് കുട്ടിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണം. ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ആ വാളൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടിയൊക്കെ കളിച്ച്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡേഞ്ചർ അറിയാനായിട്ടാണ് ഈ റൈഫിൾസൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ട്രിഗറൊക്കെ വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്കിലി ഇത് വേ നോട്ട് ലോഡഡ്. പിടിച്ചിട്ട് ചീത്ത കേട്ടു ഓഫ് കോഴ്സ്. പക്ഷേ ദി പണിഷ്മെൻറ്റ് വാസ് ദറ്റ് സ്റ്റാഫ് റൂമിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഹോൾഡ് ദി റൈഫിൾസ്, സ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് അറ്റൻഷൻ വെൻ ഒരു സ്റ്റാഫ് മെമ്പർ വന്നാൽ എന്നിട്ട് സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അത് കുറേ കാലം എല്ലാവരെയും ഇളക്കലൊക്കെ കിട്ടി. വി നെവർ ഡിഡ് ഇറ്റ് അഗൈൻ ഓഫ് കോഴ്സ്. ആൻഡ് ദോസ് റൈഫിൾസ് വെരി ഹെവി, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. സോ ദറ്റ് വാസ് ദ സോർട്ട് ഓഫ് ലേഡി ഷീ വാസ്. ഷീ taught us English. That was the subject she officially taught. She also taught us subjects which were teachermaru adatappo she would come to class and quizzes on those subjects. But what she really, and the English in the standard, what I would say is, from the Facebook and WhatsApp groups of our school, ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. കാരണം all of us അത്യാവശ്യം നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണ്. മലയാളം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ആദ്യം അറിയാം, ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ
പക്ഷെ ആ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് മലയാളത്തിൽ ചില ചങ്ങന്തൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വൃത്തം കാകളി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്തിനാ പഠിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷേ ലൈക്ക് അവർ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് സെഡ് ദറ്റ് റിമെമ്പറൻസ്, ആ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നു, ആ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. എങ്ങനെയായിരുന്നു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ആ ടീച്ചർ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് അത് നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അത് ഗുണം ചെയ്യും. ഷീ വാസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് educating children about standards, a standard of values, a standard of behavior. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഈ ട്രസ്റ്റ്, നമ്മുടെ മീനാക്ഷി രാഘവൻ ട്രസ്റ്റ്, ഐ എം ഷുവർ വിൽ carry on in the years to come. There are thousands of students which she taught, and I feel this is a great privilege to be called on this day to talk about her in this function. I thank the trust for this. Thank you very much, sir. Thank you very much, Advocate Girish. I now request Indu Ramachandran, the youngest baby sister of Mrs. M.R. Nambiar, who was in fact 23 years younger to Amama, to share her reminiscences of the family matriarch. Good evening, everyone. Please pardon me if I get a little emotional. Mrs. M.R. Nambiar, our Rechi, was everything to us. We sisters really adored her. Being much younger to her, she was more of a mother to me than a sister. Every action I did take during my youthful days, why, in fact, even now, revolves around what she would think of me. Much had been spoken about her dedication to her work, her discipline, her strictness, her perfectionist, everything. But beneath that stern face, there lay a person full of warmth, love, and affection. She was a fiercely protective sister. We sisters, I am sure, will never come to terms with our great loss. Whatever be the role, she did like nobody could do. It was she who helped our parents to materialize their dreams, especially our Achan's vision about the future of his daughters. We love you, Echi, miss you every single day. We are very happy and touched by this noble gesture of starting this trust by her beloved children. Congratulations and all the best to Meenakshi Raghavan Nambiar Trust, which stands inaugurated by our Honorable Chief Guest, Sri Jayakumar IAS. Thank you, sir. Apart from assisting the deserving students, I am sure this trust will continue to encourage the future generations to carry her inspiring legacy forward. Thank you all. Thank you, Indu Andy, for those emotional words. I now request Uday Shri Kumar, Amama's dashing grandson, to please address the audience. Sorry, you'll have to adjust this mic. Good evening, all of you. A symbol of grace and achievement, a tough exterior shrouding a gentleness and kindness within, the warmth of her childlike smile, confidence in her tone, integrity, discipline, and a sense of purpose in every action, abundance of love and kindness to every member of the family, like Indu Aunty beautifully said. Respected Chief Guest, Mr. K. Jayakumar, family members present here, and all of you who are gathered here, this was my Amama, Mrs. M.R. Nambiar, one of the most amazing human beings I've ever known. Before I proceed to talk about Amama, I just wanted to say that some of the beautiful points made by Mr. Jayakumar, I mean, about listening to your inner voice, really feeling the debt of gratitude to our parents and grandparents, and really, having that memory, not having that forgetfulness for what our parents have done to us.
I mean, these are some of the values I remember my grandmother instilling in us from a very young age. So I look out now into the gathering present here, and in my mind's eye, I'm still not able to accept that Amama is no longer with us. I still feel that she's here, sitting here, in front of us, beaming with joy, cheering us on to do what, she spent all of her remarkable life doing, which is helping and guiding children towards becoming evolved human beings, and mentoring teachers, like Ms. Sheena was saying, to become, to help children realize their potential. What a glorious life she lived. I mean, it was just, it's the stuff of dreams. As a young boy spending his summer holidays in Calicut, I just marveled at how Amama would handle her profession with such competence. And at the same time, she ensured that our home, Mangala, was a wonderful place to be in. She was an unbelievably awesome cook. For those of you who've been fortunate to have her amazing delicacies, she made amazing fish fry and kaya shiri, raw banana curry. It was just amazing to die for, really. In the few days every year that I spent with Amama, I learned many valuable life lessons from her, thanks to her sensible advice on many matters, and was also the delightful recipient of much affection from her. She doted on her grandchildren. My lovely cousin Raghavan, who most of you know as Kuttan, would unhesitatingly proclaim that Amama was the person he loved most in the family. And he would say it with so much passion, and that showed how influential she was in our lives. I was joking to him even this morning that he might have had more to say about her, because I know that she really loved him so much. He spent so much time with her. I was a bit of a funny child growing up. I hated school. Sorry all the teachers here. I just hated school. And when I did a year schooling here in Calicut, at the age of 6, I'd make a big fuss to go to school every morning. On one such day, I insisted that, I could not go because I have an imaginary stomach pain. So, while my ever naive mom, she believed me, and, she was very concerned. It was Amama who saw through my story, and she rushed me to the nearby Ayurveda clinic. And then made them give me some meds, which are not actually meds. It was just water mixed with sugar. And then looked at me very sternly but sweetly and told me, "Now you have no more illness, all right? Off to school you go." And I just ran along with no further protest. That was how thoughtfully she managed my tantrums at that age. As I grew up, Amama and I were more like friends. We played a lot of Scrabble, very passionately, whenever we met. Had some wonderful conversations where she would reminisce the past and talk about her love for teaching. She'd also give me these beautiful, wonderful shirts, which is the envy of all my college mates and colleagues at the time. She was just, she had an eye for fashion. I'm not sure most of you know, but, she was really amazing. These were some of the best times with her that I spent. And, as time progressed further, my daughter Nidhi, who was born 9 years ago, Amama was extremely kind, loving, and wonderful to her. A perfect great-grandmother to her. When I now, with admiration, observe the dignified and achievement-filled life of my uncle, the amazing R. Basant, the leadership, clarity of thought, and humor of my other uncle, R. Jaswant, and the resilience and unconditionally loving nature of my mom, Sabita Srikumaran, I realized what a beautiful mother Amama was to them, and how well she brought up her children, and through them, us, her grandchildren. It's still hard to accept, though, the fact, as I was saying earlier, that Amama is no longer here with us. There's a sense of incompleteness which lingers on in our family. However, we hope that with this initiative, with the trust that we're forming now, that we're able to continue to keep her memories alive, and that we're able to touch the lives of children who are less privileged, who are passionate about their education. Thank you, Amama, wherever you are, for inspiring us with the way you've lived. We deeply, deeply miss you. Thank you to all of you present here
for supporting and believing in her vision and in what we are attempting to do with this trust. It means a lot to us as a family. I will end with these lines by a poet who is very close to Amama, my mother. She says, "You trod a path which most would shy away from and created an inspiring journey of excellence. May we, your students, forever follow the ideals you imbibe within us and live with wisdom, love, and common sense." Thank you, Amama. Thank you all. Thank you, Uday. The last reminiscence of the day will be from Tara Basant, Amama's great-granddaughter. Good evening, everyone. Today, I want to talk about someone really special, someone I miss a lot, and someone who means the world to me, my great-grandmother. Amama was one of the most inspiring people and a role model for the whole family. Her bold personality and elegant way of carrying herself left me in awe every time I talked to her. In a time when working women were frowned upon, my great-grandmother became a female teacher in Calicut purely through sheer hard work and dedication. I remember Amama telling me how she was the only girl in her entire college batch, and I could only sit and imagine how tough that would have been. And I aspire to be like her one day. To be Amama's great-granddaughter is a privilege, and I hope to carry on her legacy. Thank you. Thank you, Tara. I now request Raghavan Basant, the Managing Trustee, to conclude with the vote of thanks. The chief guest for today's function, Mr. K. Jayakumar, ladies and gentlemen. It is my privilege to stand before you today as the Managing Trustee of the Meenakshi Raghavan Nambiar Trust. The responsibility bestowed upon us trustees by the authors of the trust is a very onerous responsibility. On behalf of all the trustees and on behalf of the entire family, I seek the blessings of each and every one of you for the trust to carry on its activities efficiently, befitting the legacy of my grandparents. I assure everyone present here, including the authors, that we will do our best to ensure that the vision of the authors of the trust is implemented in its true letter and spirit. My grandfather expired before I was born. My grandmother, Mrs. M.R. Nambiar, Amama to me, is one person who has influenced me the most in my life. Her commitment and sincerity to work, her absolute emphasis on moral values, her ability to bestow unconditional love on everyone around her, her emphasis on perfection in everything she does, her ability to call a spade, her role as a matriarch in ensuring that we are one happy and united family. These qualities made her special for all of us. For me, Amama has been a very loving grandmother, a very close friend, and a source of inspiration in everything I do. I always tell my daughter Tara that if anybody tells her that she should do something or should not do something because of her gender, she just has to look up to her great-grandmother for inspiration. We are fortunate that we have Mr. K. Jayakumar, former Chief Secretary, Government of Kerala, but more importantly for us, former District Collector of Calicut, as the chief guest today. Sir, the first time I met you was in my class 4, when you came as a chief guest for the annual day function of St. Joseph Junior School, Calicut, and presented me a prize for the best outgoing student. Sir, my grandmother had immense admiration for you, and I remember how proud she was when I received that prize from you. Your devotion to work, absolute integrity, your compassion to fellow being, and your versatility were qualities that my grandmother greatly admired. I remember, as a young class 4 student, my grandmother telling me to aspire to be an IAS officer, mainly due to your stint as the District Collector of Calicut. Even though I absolutely admired my grandmother, I'm happy
I did not follow that advice of hers because there is nothing that I enjoy more in life than being a lawyer. Years later, when my wife Liz Matthew was the standing counsel for the Government of Kerala and the Supreme Court, you were the Chief Secretary and she used to interact with you officially. I remember my grandmother listening to Liz with great interest about her interaction with you and telling her about the best district collector Calicut has ever seen. While I was in Calicut a couple of weeks ago to hand over the invitation cards to friends and family, it was obvious that people in Calicut still fondly remember you and Mrs. Meera Jayakumar. Sir, we are grateful that you readily accepted the invitation and agreed to inaugurate the trust. On behalf of the trust and on behalf of the entire family and on behalf of everyone present here, I express my heartfelt gratitude to you for being here today and for delivering an enlightening inaugural address. The cooperation rendered by Mrs. Bindu, the headmistress of Government Model Higher Secondary School, Calicut, and Mr. Srijit, principal of Chinmaya Vidyalaya, Calicut, in identifying the awardees has been exemplary. I express my gratitude to them and all the teachers of these schools. I thank all the awardees and their families for accepting our invitation and for being present here today. Mr. Srinath Girish is a name that I've been hearing from the time I was very young, initially from my grandmother and after I became a lawyer from my father. Mr. Srinath Girish is an author, a gifted orator, an excellent singer, and of course, a brilliant lawyer. I remember a very touching tribute written by Mr. Srinath Girish the day my grandmother passed away. On behalf of the trust, I express my gratitude to Mr. Srinath Girish for being here today and speaking about his memories about my grandmother as a teacher. Mrs. Sheena C.K. was one of my grandmother's most favorite teachers when she was the principal of Chinmaya Vidyalaya, Calicut. Even years after Mrs. M.R. Nambiar left Chinmaya Vidyalaya, I remember the affection bestowed upon her by Sheena ma'am. I'm thankful to her for being here today and agreeing to speak a few words about Ammama as a principal. I express my gratitude to the members of the media who are present here today. I express my heartfelt gratitude to the staff at Alagapuri for helping us organize this function seamlessly. I express my heartfelt gratitude to each and every one of you who are present here today. My special gratitude to the Gandhinagar colony family who are here today. The affection with which the Gandhinagar family took care of Mrs. M.R. Nambiar is unbelievable. My grandmother, being a fiercely independent lady, chose to live alone in Calicut. Though her children, her sisters, and the entire family visited her frequently, the role played by the Gandhinagar family to make her daily life happy must be remembered with gratitude. She used to look forward eagerly to the evening visits of Annie Auntie. I remember with gratitude the exemplary medical care given to her during her last few years by her immediate neighbor Praveen Uncle's daughter, Dr. Aishwarya, and her husband, Dr. Raghavendra, who were always a phone call away. My father is very fortunate to have selfless friends who are always ready to help. There are too many of them to thank individually. However, I think I should mention one such selfless friend, Mr. V. Uday Banu. I express my heartfelt gratitude to V. Uday Banu, Banu uncle to me, on my behalf and on behalf of the entire family for the way he affectionately took care of my grandmother. Family was extremely important to my grandmother. Her sisters, nephew and niece and their families were as dear to her as her children, grandchildren and great-grandchildren and their families. The way her face lit up during the daily phone call with her sisters was a sight to watch. Last but not the least, I thank the support staff who took care of my grandmother with absolute affection and dedication, especially during the last few years. I express my gratitude to Tangam, Pushpa, Savitri, Lalita, Shija, Baby, Geeta, Swaminathan and Manoharan for taking care of Ammama till her very last day. It gives us immense pride that Savitri's granddaughter and Lalita's grandson are among the scholarship awardees today. I once again thank each and every one of you who are present here today for being with us to remember Mrs. M.R. Nambiar on her first death anniversary. Thank you. With this, we conclude today's function. Thank you again. I now request the eldest daughter of Mrs. M.R. Nambiar, Ms. Sabita Srikumaran,
to present a memento on behalf of the trust to our chief guest, Mr. K. Jayakumar. Thank you.